Hello, good morning to all of you and welcome once again to Ikra channel. I am very happy that most of you have practiced that 3 example, illustration number 1, 2, 3 and exercise 3.1. Okay, that's what you have to do. Now today we are going to practice the most important illustration, that is illustration number 4, 5, 6, 1 by 1, 3 sums we are going to practice. તમારા જે પહેલા 6 sums છે, first 6 sums, એમાં most important જે છે એ આ sums છે 4, 5, 6. Okay, where because we have to use shortcut method under these illustrations. Now what is changed in illustration number 4 that you try to understand. Page number 125 પર question same જ તમને આપ્યો, ખાલી એક નાનો ચેન્જ મારે તમને સમજાવવાનો છે. In order to determine the relationship between monthly income and expenditure, okay, of people of group, a sample of 7 person is taken from that group and the following information is obtained. Once again we have two variable, income is x and expense is y. It is information of 7 person. 1 2 3 4 5 6 7 એનું કઈ કામ નથી. x અને y આ બે વેરિયેબલ્સ આપણે લખી નાખ્યા. Obtain regression line of monthly expenditure, that is y, on income, that is x, that is y on x like previous two sums. If a person has monthly income of 75,000, then what will be the estimated expense? So person is 75,000 income hoy to an expense કેટલો હશે, what we used to calculate in the regression sum. Okay, now as it is our practice that we begin the sum with calculations of x bar y bar and then we take the decisions accordingly. So first I will do the total of x. Total of x is 461. તમારે simultaneously તમારી book ની અંદર કરતો જવાનું, verify કરતો જવાનું, pause આપીને video. Sigma y is 387. So I will calculate x bar, which is sigma x upon n, that is 461 upon 7, 65.86. Y bar, sigma y upon n, that is 387 upon 7, that is 55.29. Okay. Now friends, અહીંયાથી તમારે જે છે double attention આપવાનું છે કે x bar y bar which are our indicator. So x bar y bar are not integers, they are in point. Okay, so but obvious if we use first formula that is not suitable at all here, and x minus x bar calculations કરવું difficult થઈ જાય. If we go to second formula, that is xy x square, તો એમાં બી તમે જો observations are large, આ બધા observations greater than 20 કહેવાય. So because of this reason we will go to the shortcut method that is called UV method. So in UV method we have to decide the value of u as well as v. This is important step. તમારે કોઈ પણ સમની અંદર u અને v નું calculation જ important છે, પછી તો સમ એકદમ તમે easily કરી શકશો. Now u is equal to x minus, પહેલા એ જોઈ લો, is all values are divisible by any common number? તો કે no, કોઈ divisible નથી. તો આપણે શું કરશું કે as per our practice we will take the least value, આમાંથી નાનામાં નાની વેલ્યુ. હવે અહીંયા ટેક્સ્ટ બુક ને ફોલો નહીં કરતા, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુક નું ટેબલ અને મારું ટેબલ અલગ અલગ હશે. સો હિયર least value is 60. ઓકે, આમાંથી નાનામાં નાની વેલ્યુ 60 છે. જો ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર they may have taken another value, here it is taken 65. એટલે હવે ટેબલ તમે ટેક્સ્ટ બુક માંથી નહીં જોતા, અહીંયા જ ઓબ્ઝર્વ કરજો. v is equal to y minus least value, અહીંયા નાનામાં નાની વેલ્યુ કઈ છે તો કે 50, that is this value. So we will take u and v as 60 and 50. Text book માં they have taken different assumptions, એટલે text book હવે તમે જોતા નહીં. You know why we are taking the least value, to avoid the negative figure in the table. હવે બધામાંથી 60 તમે માઈનસ કરો તો 60 minus 60 0, then 10, then it is 4, then it is 8, then it is 2, then it is 5, 72 minus 60, that is 12. Okay, this is u. V is equal to 0, 9, 7, 57 minus 57, 0, 53 minus 50, that is 3, 8, okay, and 10. So this is our u and v column, which will be totally different than the textbook solutions, but don't worry, at the end our answer will match with the textbook. Total of u and v, before we calculate, we will calculate uv and u square. Okay, once again I'm repeating, here v square is not required in regression, v square is not required. બાકી table correlation ની parallel તમારે જશે. તો 0, 90, 28, 0, 6,
40 and 120, that is multiplications of u and v. U square ma 0, 100, 16, 8 no square 64, 4, 5 no square 25 and 144, that is square of 12. So these are 4 columns, that is what required. Now use total, so u no total tomorrow is 41, this is sigma u. Total of v, it will be 37, that is sigma v. uv, it is 284, that is sigma uv. આ બધા total તમારે calculator માં કરજો. And 353, that is sigma u square. So these are the 4 basic columns that we required to calculate b. I hope all have prepared this table and you have calculated this value. Okay. Now, like previous two sum, we will continue the sum with this, that is the base fitted regression line. Okay. Same sentence we have to repeat. The base fitted regression line is y cap is equal to a plus bx. આમાં કોઈ ચેન્જ નથી. પ્રીવિયસ બે સમમાં જે રીતના કરાયું સેમ જ છે, ઇક્વેશન સેમ જ છે. હવે ખાલી b ની ફોર્મ્યુલા જે છે there is little change, that is instead of xy we have to use uv. આમ તો તમને આઈડિયા આવી જ ગયો હશે. So n sigma uv minus sigma u into sigma v upon n sigma u square minus sigma u whole square. Okay. હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુક નો ડેટા ની પર આપણે જે સમ આપણે ટેબલ બનાવ્યું, that data we will use. n is equal to number of pair is 7, sigma uv, that is 284 minus sigma u is 41 into 37, okay, upon 7. Sigma u square is 353 minus sigma u, that is 41 no square. So 7 into 284, that is 1988 minus 1517, આ બેનું multiplication, upon 2471, that is 7 into 353 minus 41 no square, that is 1681. બરાબર. આ આખો સમ જે છે મેં મારી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો જ છે, એટલે આમાંથી હું સીધા ડેટા લખું છું. બરાબર. So 471 upon 790, so b is equal to, it is 0.60. You can see the answer of b, it will match with the textbook answer. ये तो तुमने ख्याल है correlations में we have practiced many sums of this kind कि तुम्हें assumptions कोई पण करो तुम्हारा final answer जैसे textbook ની સાથે match થઈ જશે. तो b is equal to 0.60. Once b is calculated, b is equal to 0.60, હું લખી નાખું અહીંયા. બરાબર. હવે આપણે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? તો લાઈક પ્રીવિયસ સમ, આફ્ટર કેલ્ક્યુલેટિંગ b we will calculate a. આલ્ફાબેટિકલી પહેલા a અને b આવે, પણ આમાં પહેલા b અને પછી a. a is equal to what? y bar minus b x bar. So already y bar x bar we have calculated. Y bar we will write 55.19 minus b 0.60 into x bar 65.8. Okay friends, if you observe the calculation એમાં કાઈ ચેન્જ નથી, ખાલી b ના calculations માં there is a little change, that is in the formula. So 55.19 minus 0.6 into 65.86, it will give 39.516. So a is equal to, એનો આન્સર આપણે આવશે 15.77. આ તો હું ટેક્સ્ટ બુક માંથી જ લખું છું, કેલ્ક્યુલેશન્સ માં સમય નો બગડે એટલે અહીંયાથી તમારા ટેક્સ્ટ બુક ની સાથે મેચ થઈ જશે. તો a is 15.17 and b is 0.6. Now if you insert the equation, if you insert the value in the equation, then your equation is y cap is equal to 15.77, that is a, plus 0.66 or 60, whatever you write. This is your regression line y on x. Very simple. જરા અઘરું છે જ નહીં. હવે આમાં બી તમને એસ્ટિમેટ કરવાનું કીધું. if the person has monthly income of 75,000, જો તમને ટેબલની નીચે કીધું છે કે if x is equal to 75, if x is equal to 75, then y cap is equal to how much? So if we insert y cap is equal to 15.77
plus 0.60 into 75, so 15.77 plus 60 into 0.75, that will give us 45. So that answer is 60.77 thousand. Okay, that is 60,770 rupees. If a person has monthly income of 75,000, then his expense will be 60,770. So this is the end of sum. I am sure sum આખો તમને easy લાગ્યો હશે. પોઝ આપી આપીને ખાસ કરીને યુ અને વી કેમ સેટ થાય છે એ તમારે ઓબ્ઝર્વ કરો. બાકી સમ જે છે એ કોરિલેશનની સાથે મેચ જ થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.